The Power to Youth project has the main objective of empowering adolescent girls and young women to be able to claim their rights in regards to issues of harmful cultural practices, that is female genital mutilation, early marriages, teenage pregnancies, as well as sexual and gender-based violence. One of the key components that we have been using or integrating in our interventions in addressing especially the harmful cultural practices, it is the gender transformative approaches. And gender transformative approaches basically are just models or approaches that we use to be able to challenge power relations as well as retrogressive gender norms and values. And for us in the Power to Youth consortium in Kenya, one of the key models has been the involvement or engagement of men and boys in addressing harmful cultural practices. We are seeing men being on the forefront right now, advocating for the rights of adolescent girls and young women, something that previously has not been there. So basically, GTA or Gender Transformative Approaches has really informed how we engage men as champion of change, as advocates for the rights of women and girls. And for us, involving men in our interventions, we are now seeing that, for instance, in the Maasai community, which is a highly patriarchal community, we are seeing that men are on the forefront, like the Morans, the young men, the Morans. They are now open to marry and cut girls. Previously, the Morans could not marry girls who have not gone through female genital mutilation. So basically, that is a very big change because in the Maasai community, men have the decision-making power and also they are the custodian of culture. So basically, when we see that now men are the ones who are advocating for the rights of adolescent girls and young women, this is a big change for us. And it's a really good improvement when we are promoting gender equality and the rights of adolescent girls and young women. And basically, we have the cultural elders who are also on the forefront, being like the role models to the young men and to the young generation. We also work with the local CSOs because you know that the community-based organizations are really critical in mobilizing the community for a greater cause. And basically because most of these community-based organizations, they understand the way of life of the community. They understand how power structures are operate. Therefore, they have been very critical for us as a link to the different community structure that we have in our communities. What inspired me to engage in gender equality is my parents are not educated. Of course, I'm the only one who is educated among my brothers. You know, all my sisters went through the culture and they were given out. But I grew up questioning why we are, as a community, we are not developing. Why are we being left behind by other communities? Yet when I assess the resources that we have as a community, we are very wealthy, you see. So I came to discover our culture is not balanced. In a way, it favors men in terms of helping them to get opportunities for schooling, particularly education. And then we end up empowering a half of the community, leaving another half out. And in the end, we don't develop because we have an imbalance. We have a problem. A community entails both men and women. So for development to be holistic and to be felt all across, both men and women have to be empowered. So I grew up also seeing women-led families struggling, but at the same time appearing to be doing well, you know, because
a few resources that are put in the hands of women, they spread very well among the children. You can see children wearing nice clothes, eating a balanced diet, compared to some of the Maasai men who have a lot of cows and the only meal in that home is milk, But when you put resources in the hands of women, they will buy chapati, they will buy rice, they will buy shoes, they will buy nice clothes. So you will also tend to see that if women are given resources, the whole family is going to be happy compared to when the resources are only left in the hands of men. So because of all this inspiration and the background, I decided I want to go back into this community and contribute in challenging the status quo meaningfully and trying to address the problems, the cultural barriers that are affecting first women and girls, but in the long run they are affecting the entire community. And this is how I chose to go into gender. Tuliweza kuanza shirika hili kwa sababu ya changamoto ambazo tuko nazo katika jamii, watoto kutoenda shule, ndoa za mapema kuwa nyingi, ukeketaji kwa kiasi kikubwa, na kama vijana tukaona ya kwamba ni vizuri kuanzisha hili shirika ili tuwe katika hali ya kuweza kuwatetea wasichana pamoja na wavulana katika ngazi za serikali na hata kitaifa. Idirikise niwei nari negurubulutwa iga kurma handene marara bayeni para ba ka maral bara bayeni marga badoyi iye amara bentiro nda undi sububu ne yinyakede nara jormahan na urahaba nari haramu enyori na ba masiye yawe ek Masai dara ele nduranje sungolyo no meyeuni yakona neja na aberi abesi ayang lawe amara ya bodo yede nkumoi nelentro mamarara medium hane ndo ne mamarara kage ore na be wunu adalajo ada na matara amu era yeba adalajo janto ne dio igide fele ada matara nomara de ndiro ne ndiro ta singine ne buda dum ne ga ina isibirali agrede he mara de ndiro labe yo ne mbore lu ya de mara ni ya ba ebe na go mara degi go na mara we rengi yo ka mu heru na ba no le mara hun rengi yo jana ka hene kya e bu na ba ibu ma ba no ana e bu menu ri kijiji na ina ga mana ro ha mera ba wi ni yiji gini ai e pita na ga mana ai ranga sa yo na ga ina sa ene chili wo yero ne mara de ndiro na go ne mara ndira mu endi ba mara dendiro mege to ne mamarara lego wara ne ne mamarara ira ga muri na mere ne mamarara ina mara jallo na rogo yo na do ne mamarara kiru no dola madara yoru ame ta do madara te ore na do ya diangare ne na pate poro dole na ro no amu agora ora ne le ila para que nangara bi dala laisho dogol weisho na de na buya buda aparece na mume bubu na nkarai karai amtara go sesen oljuni le nyolo se gal rohono da kuna matara bakra dia wera ngai na ewo ediro enamara no mani simia yangere ya ruwa gina rumne asibidan ebuya ne lagi do ganyo ne di angonyor bungogi dal do en kama tarena wore ne wunni ne fragino mu yaredi dara erre ruinaji itumu de giswaini amudi yo mu yana bara kay yo na ise leji itumu ne frage mo ene mo radi emba na bo ngara ne fragino na wi bu na boy penka bu na ba di mekiyo na siai na nyebe gara neta ne una barole chibu ngara yendu mo sabu na diala gwana
alaiguan le serkali nikimpotu oldio nekiponu ainasaki irmaasai. Neeku ore ninche yiok kimanarita kigira ainasa. Ore esaa naponu kuna naalis newosh yiok isimui nikimpotu iltung'anak nikiponu ainasaa. Kake itu naa edoyio esiai nijo ina eton ake egira aapurro. Kake etii empuroroto epurrori amu etii naa iltung'anak oojo maendeleo nememurata kake kumok kulo akitaas nememurata. Metaa ine naa kintabaiki siyiok kiasita kitii naa enewueji. Tuko na kikundi ya Warani, kikundi ambacho tuliform kwa muda wa miaka 5 ama 4 iliyopita kwa sababu ya kupigania haki za binadamu, hasa haki za wasichana ambao tumeona ya kwamba in our community mara mingi wasichana wametengwa somehow ama haki zao hazipiganiwi. Tukaona ya kwamba kama kikundi heri tuje pamoja tuweze kushirikiana kuhakikisha ya kwamba community yetu inaweza kwenda mbele. I have been in the campaign to end FGM when I came into this space because FGM and child marriage, particularly girls' marriage, is a major problem. And I came into this space and started the normal advocacy, sensitizing the community against FGM and why girls need to be taken to school, why we need to empower women as a youth. And then at some point now, I decided I want to get married and I want to marry an uncut girl from my community. It took me very long. I couldn't find any. But unfortunately, I came across a Samburu girl who had not gone through the practice, and I proposed and we agreed to go into this together. I introduced her to my family. She introduced me to their family. They were all very welcoming. They liked us. But at this point now, the Samburus are worse when it comes to circumcision. Because they cut even girls after university, So my fiancé was told, you need to be cut. And I told her, no, definitely no, it's not going to happen. This is one of my critical considerations. I'm a campaigner against FGM, so we are okay the way we are. That is the moment I was now taken deep to who owns culture. We went into a very fierce battle among these two families, and towards now the peak, it was me and my father fighting. My father didn't want me to get married to an uncut girl. My father-in-law didn't want to give out an uncut girl. And when the battle became fierce, it was left to men only. My mother was nowhere. Josephine, the girl I wanted to marry, was nowhere. My mother-in-law was nowhere. It was a men's affair. My father who is saying, I don't want an uncut girl, and my father-in-law who is telling me, I can give you my daughter without paying a single cow as long as you allow me to cut her. It was a fierce battle. We really fought for long. But finally I won, but I used a lot of wisdom and tricks to cheat this man to the time I married this girl. But after that, after our marriage, I was awakened. Now I came into full realization that indeed FGM is a culture that is started, that is owned, and that is protected by men. Women are nowhere. Okay? And even today, when you hear a community has attacked, for example, in Pokot, they have attacked police officers, they have attacked priests. It is not women who are killing these people. It is men, So I decided now I know exactly what to do in the rest of my advocacy life. I'm going now to
deal with the custodians of culture head on. And from that day, I went to speaking now with men, to speaking with boys, about ending FGM and why it is harmful, For the longest time and up to now, these communities and the custodians of culture feel that, why are people bothering with our tradition? We haven't bothered with theirs. What do they have to do with our culture, We are not asking them anything. We are cutting our daughters, not their daughters. So they feel this is an onslaught on their culture, And that's why these communities protect, like the Maasais, we value culture and we protect it. We are the only community who is still standing with our culture. That tells you we fight, So this is why FGM, despite all the resources, despite all the effort, all these years, despite all the policies, frameworks that have been put in place, FGM is still being practiced at night because the custodians of culture still don't understand why are you telling us to abandon our culture. Mwaka wa 2013 ikawa changamoto kidogo kwa sababu dada zangu wadogo walilazimishwa kufanyiwa ukeketaji. So hii ikawa inauma zaidi kwa sababu kama kiongozi wa rika katika jamii na pia kama kijana mtoto wa kwanza katika familia ya watoto 10, ikawa na changamoto zaidi kwa sababu sasa mimi kama kijana mkubwa ninang'ang'ana kuwasaidia, na vile kama kiongozi wa vijana nang'ang'ana kuwasaidia wasichana, lakini dada zangu mimi mwenyewe wameshafanyiwa. So kulingana na mimi male empowerment ni kwamba wanaume wanahamasishwa kuhusu usawa wa kijinsia. Kwa mfano hata kwa familia, mtoto wa kiume anapoenda shule na mtoto wa kike pia anaenda shule kwa njia ambayo ni sawa, na wanapewa opportunities ambazo ni sawa bila ubaguzi. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba sisi kama kikundi tunaelewa haki ya msichana ni nini, na baada ya hapo nahakikisha kwamba tunatendea kuelimisha community ya kwamba msichana pia ni nguzo katika jamii. Jamii haiwezi kuwa jamii bila mwanamke kuzingatiwa. Kwa mfano, kitambo wasichana hawakuwa wanapelekwa shule, na utakuta kwamba jamii yetu ya Kimasai ilienda nyuma kwa sababu wasichana hawakuwa wanaelimishwa. Tukaona ni bora tuelimishe watu ya kwamba masomo pia ya msichana ni kitu cha muhimu zaidi, because msichana akisoma, jamii elimike, ni faida kwa jamii ya Wamasai. Pia kuna mambo mingi imekuwa ikifanyika kama wasichana kutahiriwa keketwa, kuolewa mapema, mimba ya mapema. Tunahakikisha kwamba tunaelimisha community ya kwamba hii mambo yote tunafanywa wasichana ni madhara kwetu, si hata kwa wasichana tu peke yao, bali pia kwa community. Hakikisha kwamba kila mtu amejua msichana kwamba hizi ndio haki zake na inapaswa ipate vizuri. So wanaume wana nafasi kubwa sana ya kumaliza hizi changamoto ambazo tuko nazo: ukeketaji, ndoa za mapema, vita katika familia na kadhalika. So wana nafasi kubwa sana kwa sababu morans ndio wanakuwa na uamuzi wa kuoa msichana ambaye amekeketwa ama hajakeketwa. The powers are still there. Kama mwanaume unafeel kwamba mimi ni mwanaume, lakini zile powers ni ya kutumia kusaidia jamii. Hatumii zile powers kunyanyasa wasichana. Tumetumia zile powers tumepewa kama wanaume kisha kwamba community yetu inaenda mbele. Kwa hivyo kama morani ndiye ana uamuzi huo, basi huyo morani anaweza amua wasichana wasikeketwe ili waoe wasichana ambao hawajakeketwa. So ya pili,
unapata ya kwamba kwa jamii ya Kimaasai hawa wanaume ndio wako kwa uongozi. Kwa hivyo wakitumia nafasi hiyo ya uongozi kuchampion haki za wanawake badala ya zile mila za kitambo kudunisha jinsia ya kike, wana hiyo nafasi ya kutetea, kusimama katika mikutano na kusema ya kwamba ukeketaji ni mbaya, ndoa za mapema ni mbaya, vita vya kijinsia ni mbaya. Wakisimama kwa hiyo mikutano wanaongea publicly. Kuna nafasi za uongozi katika jamii. So wana haki pia, wana uwezo pia mkubwa wa kupeana pia hizo nafasi za uongozi kwa wanawake ili waweze kujiamulia, jinsia ya kike pia waweze kujiamulia na kutoa ushauri. Wale na doya keranga saba endumo ningdo roba yeni ipayeni kinua andrasadi ne bonu aligi kabila merin den kara merbi rigi jamani selenket orgi jamani deg buglaba wana begin boru na ruma roba yeni anda wana ondo iwo kama eni je ifeli wasasi ne bonu ngasa ligi irbayeni amugumo na ile meyelo umo sinda sa ne meyelo ne bonu denget amore mara dentro na arbayan mara urugine antrasat ne mara dentro wore begen dibena deg dogi aribu selingen orgi jamani neg bonu aliki ne melu wara lo yam kara ne melu wara lo ligamu kiliga dogi wore ndilo arbayan ode magi ne memorara wore ndilo arbayan ode enkakili ne memorara wore ndilo arbayan ode andagrari ne memorara ne wore ndilo ne memorara me mirigi gisoma ne me mirigi giseru marbaya ne nunga bayo enkarati na hera dara ni jaba wana kidia. When we are talking about men engagement, you are dealing with the final sayers in matters FGM. Okay? So as progressive cultures, we are going beyond awareness. We want these men to awaken to the harmful, why it is harmful, how they are affected, how girls are affected, and why the whole world is legislating against this thing, and make them understand this is a problem of their creation. It is their culture. And once they accept first that it is a problem and they agree, second, they own the problem that it is our culture, it is us men who have started it and who are protecting it, you go to the third level now. Commit them to ending their practice. And at that point, you leave the baton with men. You only talking with them to a point where you have achieved their buy-in of the cultural leaders, those who are in charge of culture. Once you get their buy-in, they accept, they agree, they own the problem, you go behind them now to follow their roadmap. They lead you on who else needs to be engaged, because culture is owned by the own community. Okay? Even if a few of them are powerful and agree that yes, it is harmful, they cannot make a decision alone. Okay? But now the strategy of who is to be engaged next, where and how, it is them who know. Okay? So you go behind them now, they take the lead, you follow their roadmap. Let us meet this elder, let us go to this community, let us go to this village. Now let us talk to the young men. Now let us talk to girls. Men know why and how to end this problem because they created this. No? And this is the very different, and people still don't understand. When they are engaging men and boys, they think they are engaging ordinary people. No. You are engaging the final button. When you have their buy-in, it's over. Nobody is going to touch my daughters because I, the father, will not accept. Abwena hamona mpaka studio radio. Nyama sinawa.
alai na saa bening pemeku entirikisi nayiolo bening Kenya misimo. Ametii Maasai ijo Sambu, etii le Maasai Mara, etii le Kilgoris, neeku tenekiru enalo hiro te redio nalimu shida natii emurata entito enemurati arashu enkerai ning'ori akinyi nening nena kwapi pookin naa sininche peeyiolou ajo mee enkop nabo ake naasita ina siai emurua kwapi pookin. Ore naa peelo aaku enewueji, ore enkata nikiata supukuuni nekilimu toosupukuuni ake aajo mekure kiyieuni emurata naji enentito. Meori sii enkerai aakinyi, nchoo enkerai eiput miaka 18 piitum aishooi. Ore kiata nkarambeeni amu ore ara nabo lena kamati naji ene maendeleo enkisuma oonkera. Ore sana kitii enkisuma oonkera kiorito enkisuma oonkera, kiorito enkerai aloito sukuul harambee nekira ake ina saa aaliki iltung'anak aajoki mekure eyieuni emurati ntoyie amu tentiaraki nena shidai pookin naata. Meyieuni sii nikarie enkerai akinyi. Ore enkerai naoshokini harambee arashu enkerai narikuni, enerikuni enkerai lekiji naa mpaka peeng'as aayiolou enaa kitabayie miaka 18 enaa itu itabaya. Ore mpaka tenakata ake maata nanu ajo enkerai namurat nememurat layiok lainei amu eyiolo naajo amu asara ninye nanu openy kake kejo maake ore tenaa kiroro naaji ena siai naa nejo sinche tewueji mekure iyiok kikintoyie lelo. Mekure kikintoyie naamurata. Eetai king'ori duo nememurata amu etaa ninche kaja, ninye kiya. Amu anake ore Samia ina rais etafalias nememurata. Ama Martha Karua amu ninye nagira aing'oru olorika nememurata. Neeku idol ajo ejito naaji ore entito nememurata nees ake najing enalang entito namurata. Metaa mekure kiasita esiai iyiok enaa ore ake ninche kira iyiok wazazi lenewueji mekure kiasita. Ore enaitiki ormaasinta orpayian lormaasai esiai naa keetuo ore enkang naa enolee amu ore boo enkang ore ninye enaang namatii nebik peidim ataas. Kake ore naa naji entito natii boo enaang meidim enkitok enaji atumurata enkerai ai amu adol naa namayieu. Neeku ore nguvu nikidim aitautu enaa lewa naa piidol aa lewa kirorie naleng naa ninche oojo meyieu nemurati nkera naa nejo entasat entomononi enye irorie ajo etaa enatubulu nejoki mekure apa emurati nkera nemeyieu nemurati. Mwanaume wa Kimasai amepewa nguvu nyingi sana na tamaduni kwa sababu mwanaume wa Kimasai ndio kiongozi wa boma, kiongozi wa Kimasai ndio anaweka usalama kwa boma. Mila imempea mwanaume wa Kimasai nguvu nyingi sana na inaonekana mapema sana. Wakati mtoto wa Kimasai anazaliwa, hata wazazi wanajua ya kwamba hiyo boma imepata ndume mwanaume, na mtoto wa kike akizaliwa anaonekana tu ya kwamba hii jamii ya Kimasai imepata mali, anaonekana kama mtu tu ambaye atauzwa tu. Na kadri anavyoendelea kukua ndio hata wealth, nguvu ya mwanaume inaonekana kwa wingi wa ng'ombe. So ukiwa na ng'ombe nyingi sana ndio unakuwa na nguvu sana, unapewa uongozi, hata wanawake unapewa hata 10 kwa sababu sasa wewe ni mwanaume na uko na ng'ombe wengi. Nguvu hizi mwanaume anapopewa na hii mila ya Kimasai inamkandamiza sana kwa kiasi kikubwa sana mtoto wa kike. Kwa sababu moja, mtoto wa kike anaonekana kama ni object na hafai kuongea mbele ya wanaume na hafai kula hata na wanaume. Watoto wa kiume na baba wanapokula ndani, watoto wa kike wanafaa, hata hawaambiwi, wanafaa kutoka nje na wanarudi kwa nyumba wakati watoto wa kiume wameshakula. Na vile vile hata kwa masomo hawaendelei kusoma sana kwa sababu yeye anaonekana tu atasoma kwa nini na atakapomaliza ni kuolewa. Na hata nafasi za uongozi kwa kijiji
hata kanisani hawapewi. Hata wanawake hawafai kuhubiri kanisani. Mwanamke anafaa tu kukaa nyumbani na kuletewa na kupikia bwana na kulala na yeye, na pia hafai hata kudecide ni watoto wangapi atazaa. In terms of interventions and strategies, I have said that we have 2 levels of engagement: raising awareness and now wanting to go deep and getting now the commitment to end the practice. Those are 2 levels. When raising awareness, a lot of strategies have been used among men, among boys. We have seen tournaments, we have seen organizations doing tournaments. This is very good for school going and even the out of school morans and the youth. This one is a very good opportunity and a strategy to bring them together through sports and sensitize. It creates that awareness. We have also seen even competitions like Olympics. All those strategies are very good in raising awareness about FGM as a harmful practice, you know. But now, among the elders, what we have done or we are doing, we are simulating the traditional strategy of doing and undoing culture. And culture is introduced or amended through conversations, male conversations under the trees, no conferences. No. You go under the trees, you slaughter a goat, they eat in a very sacred way. Every age group, they eat their part. That is sacred. And then we introduce this conversation the same way we do the conversation when we are discussing forming a new age group. Today we are forming this age group. What are we changing from what we did previously in the other age groups? So it is this kind of conversations, and we take it to these elders, the same who are respected, to introduce the conversation. And this is what is commonly called dialogue. I see so many people call it dialogue, you know, so under the tree dialogues or conversations. The Maasai culture is entirely built under the trees, so community dialogues under the trees is one of the most effective strategy. And I've also seen, we have also done general dialogues where we have everyone on board, you know. We have men, we have women, we have the youth in under one tree, and we are talking about this matter, of course, but there is a level, there is a depth that you can go in this gathering, and there is the depth that you can go when you have men, the boys alone and the men alone. We have also done, as an organization, deep circumcisers engagement. These circumcisers, they are women, yes, but in that league, they are custodians. They play at a very high level, like men, like decision makers. So when we are talking about engaging custodians of culture, these circumcisers are a big part of this, you know. And again, with them, it is not the shallow engagement as well. They come there skeptical, looking at what you are saying. But when you want now to have their buy-in, you have to go very deep. You have to go into deep anatomy, you know, with them before you convince them to down their tools. This is like literally convincing a trained soldier who is earning a big salary and has tools. You are convincing him to resign, to leave this job. It's not easy, okay?
So their engagement is also very critical, and it falls at the same level with men engagement. We have done this in a very beautiful way. And last year, I was engaging these active cutters in Samburu, around 20 of them. And you know, it was a 5 days engagement. The third day, the first cutter said, okay, let me go and cancel some of the appointments that I already have. She was scheduled to cut over 10 girls. And 3 days into the training, now she said, no, she got convinced. When she did that, came back to the training and said, you know, I'm from counseling, others followed. So by the end time we were finishing the training, we saved over 50 girls. But these women received backlash even before they went back home. They were being told, okay, this is the only service you have been giving us. If you are not going to cut our girls again, you are not going to give us this service, you are becoming a betrayer now, don't come back here. We don't want you here because you are a threat to our secrecy. You know? So then we had to engage, to actually extend, had to really now train them on how they are supposed now to counsel the already organized circumcisions, you know. And it's very deep. You cannot even discuss. It's very deep. You just need to go there, have very deep engagement with them, deep trainings. And also we have seen trainings where we are screening some of the videos, the live cutting. And men scream when they see where a girl is cut. Because they think men's circumcision is the same as female circumcision. But when they see cutters struggling to cut a very tough organ, then they know, oh, this is different. It's very easy when you are doing it for boys. It's a skin, it's easy. So when they see these videos and they actually see the struggle in cutting, they know, okay, it's different. It's true, this is an organ. This is not the skin like what we cut for boys. So these screenings, accompanied with so many other audiovisual things, is what we use when we are engaging these custodians of culture to get their buy-in. You have to go very deep into sexuality, because remember, the organs that are being mutilated are the same ones that we rely for fun in this life, you know. And now when you are talking about the quality of the engagement, you know, for both the man and the cat woman, men are very attentive. Very attentive. So if you can show to them why this mutilation affects them, how it affects them, how it affects the woman, they are very attentive. And they all wish that sex can continue to be very sweet. So when they discover, and some of them confess, they have had experiences with uncut women, and they have always wondered what is different between their women and the uncut women. And they go into these confessions, you know, to a point that this is one of the key reasons why men accept, why it's very easy to get their buy-in in ending FGM. And these conversations can only be done under the trees, you know, deep there, where they can talk, make confessions, laugh, you know, and then decide to take the necessary steps in ending this practice. Kwa kiasi kikubwa tangu wanaume waanze kuhamasishwa kuhusu haki za wasichana na haki za watoto, kumekuwa na tofauti kubwa sana, kwa sababu
idadi ya wanaume ambao wanajitokeza waziwazi, idadi ya morans ambao wanasimama hata kwa mikutano za kijamii kusema ya kwamba haki za wasichana ziheshimike, idadi ya hawa warani inakuwa kubwa sana. Sisi ndio tunafanya uamuzi mkubwa katika jamii. Uhamasisho bado unaendelea, na asilimia kubwa sana ya young men hata morans wamekuwa na hiyo confidence ya kukiuka hata mila, kwa sababu mila haiwapati nafasi ya kutetea wasichana, lakini tangu empowerment ianze wanaanza wamekuwa na nguvu nyingi sana ya kutetea. Mimi kama mwanzilishi wa shirika la Maasai Transformation Organization, huu ni mfano tu ya wanaume kusimama na kusema ya kwamba hizi mila potovu zimepitwa na wakati na wasichana wanafaa kupewa nafasi ya masomo, ya kujiamulia, ya uongozi na vitu kama hivyo. So kama shirika tumeweza kuwa na male empowerment programs katika jamii, na tunawatembelea morans, tunazungumza na wao, tunakuwa hata na mashindano. Kuna dances ambazo tunafanya ambazo ni za kuhamasisha vijana kutetea wasichana. When we talk about the gains in male engagement, one, when you have engaged men and boys meaningfully, you have demystified this conversation. It becomes a celebration for women and girls. When they hear their men have spoken about this, they have been sensitized, they agree, it becomes a celebration for women. Like, the speed of abandonment is multiplied very fast, you know? So the conversation explodes, you know? It goes to the household level, you know? So there is a ballooning, you know, of the conversation. And this is big. This is massive. We need this for this practice to end. Number two, some men decide outrightly that their daughters are not going to be cut, whether the whole community agrees or not. So you get champions right there, like myself. I'm a champion, I'm not going to cut myself. I have created so many champions who said, I will engage other men, but I don't care whether they will stop or not. My girls, no. Right now, I have a very big list of Morans, both in Maasai and Samburu, who told me, Parsanga, we have already identified their girls, their families. We are going to borrow the girls to marry, and we are engaging their parents not to cut the girls. If they cut, we report and we look for other girls. So you get champions. And the moment you get an increased number of men who have married native girls from their community that have not been cut, we are gaining. We are gaining. And these are some of the benefits that we have achieved so far, you know. Another one, it becomes very easy for girls to defy. You know, some girls have been sensitized through ARPs, they have been sensitized in school. But once the conversation has been taken to men and boys in their community, it becomes very easy for girls to defy, to say, me, I'm not going to go through this, and their father and their mother and their brothers are not going to force. Because they have already been sensitized, maybe they are just skeptical because of the perception of the community, but when the girls come out in this environment, they are not forced. That's a big game, you know. And the most important now is the community declarations. When you engage, you get a critical mass of men, custodians that you have engaged and reformed, they proceed to make
a community declaration. Men-owned, men-driven declaration, you know. And this one, like, is the overarching, you know, you have removed the final barrier. Because from there, both women, girls, any man who is like me who wanted to marry an uncut girl is going to refer to this declaration that I am going to do because our elders accepted and they declared. This is the case right now among the Sabaot. It is the situation among the Samburu. After those declarations, now Morans are referring. They say, we will marry uncut girls. We want uncut girls because we did a blessing in Kisima and it was elders who did it. You know, so when we have these elders coming in public and making these declarations, they have removed their curse. They have opened the door for anything to happen. Some people have seen some people criticize, say a declaration has been made, but they don't understand what it means, what those declarations mean. They are big. So male engagement is the way to end this practice. Jambo la kwanza, kitambo unakuta ya kwamba wale wanaofunza community ni watu kutoka mbali. So unakuta kwamba ni vigumu wale watu hajasoma kuelewa kile wanaelezwa. So unakuta ya kwamba ilikuwa wanafunzwa ndio, lakini hawatilii maanani. Tulipokuja kama Warani tukaona ya kwamba sisi kama part ya community tukija pamoja ni vizuri tuelimishe community. Kitambo pia nakuta kwamba kama ukiketaji tunasema kama Warani ya kwamba hatuwezi wa msichana ambaye hajakeketwa, na ilifanya wasichana wengi wao wenyewe wang'ang'anie kukeketwa kwa sababu ya kwamba hawapati watu wa kuoa. Sisi kama Warani tunasema kwamba ni vizuri tuseme ya kwamba si lazima msichana akeketwe ndio uweze kumuoa. Msichana ambaye hajakeketwa ndio hata mzuri zaidi kuliko ule ambaye amekeketwa. Number 2, kitambo ulikuwa unakuta msichana akisoma tunakuwa na ile uoga ya kumuoa sababu ya kwamba akili yake imezidi akili yetu, lakini tulipogundua kupata akisoma ni mwenzetu, na ukimwona mtena amesoma ni faida kwetu kwa sababu ya kwamba anakuja nyumbani akiwa na akili na mawazo ya kufanya kazi na familia yako iendelee. So tumesema ya kwamba ni vizuri pia wasichana wasome na wasikeketwe kwa sababu ya kwamba tunataka watu wenye elimu katika familia zetu. Sasa tunaambia Warani wote ya kwamba ukiwa msichana, ukichumbia msichana, awe ni msichana number 1 amesoma, ya pili hajakeketwa. Ndio tuone ya kwamba hii tabia ukita msichana kutosomesha wasichana sisi kama Warani tulinde wasichana. Wacha tuwape nafasi wamalize shule. Kitambo sisi Warani tulikuwa tunatia wasichana minga, but now tumesemea kwamba wewe kama Mrani ninda msichana, wacha akue, wacha awe tayari, mchumbie, umalize masomo uweze kumuoa. FGM ina madhara kwa wasichana. Imekuwa ikiendelea kitambo kwa sababu unakuta ya kwamba wasichana walikuwa wanakeketwa na wakiumia hawawezi kuwa na ile uhuru wa kueleza kile wanapitia. Walipogundua kwa sisi kama pia Warani tunafaitia haki zao, wakawa open. Msichana akiumia ana haki, anakuja kutuambia kwamba unapitia ABC sabia nimekeketwa. Pia unakuta wazazi wetu hawakuwa wametilia maanani kile wanaambia kwamba pedi msichana ama kumkeketa ina madhara mengi. But saa hizi sababu ya kwamba tumeweza kuelimisha, tumeonyesha mambo mengi, tumetemba kata video ya kuona ya kwamba hii kitu ni ukweli inafanyika hivi, imeweza kuwaelimisha kwamba hii kitu ni kibaya. So wao wenyewe wameanza kukataa. Juu kitambo wao wenyewe walikuwa wanang'ang'ania. Saa hizi kwa elimu yetu wameanza wenyewe kukataa, na lazimishwa pia wanatueleza wenyewe tunaenda kwa hiyo boma, we stop it before ifanyike.
I've encountered a lot of challenges as a male champion. You know, in some point I had guys who were calling me Mr. Clitoris. You know? And you know, I think Mr. Clitoris is still not that. Can you be called Mr. Clitoris in your native language? They call me Emugu, you know? That one is very... requires very thick skin for you to survive that kind of an attack. Okay? As intimidation, you know? So, others deliberately call me, hey, are you still eating clitoris money? So you see all these and still a lot of men, when introducing this conversation, they look you like, are you from the moon or where? You know, so there is a lot of stigma. It calls for thick skin. It calls for boldness. It calls for a deeper conviction. And it calls for a lot of defiance for you to be able to do this kind of work. But it pays a lot when you see so many elders reformed, so many Morans committing to marry and cut girls and to protect their sisters, you know. It's big and it's energizing. Tunapitia challenges mingi kwa sababu kitu ya kwanza ni mara ya kwanza Warani kuonekana wakitetea haki za wasichana. Na watu huenda waona kama tuko biashara. So unakuta ya kwamba unaweza eleza mtu kitu akuambia kwamba pengine wewe kuna kile una benefit nayo. So hiyo ni challenge namba moja. Watu hawakuamini ya kwamba unachowaeleza ni kitu ambacho imetoka kwa roho yako kama Mrani. Jambo la pili, unakuta ya kwamba the support system ya kuweza kutembea in the community, unakuta ya kwamba sometimes is a challenge because coming together and going round sometimes needs a lot of effort. Jambo la tatu, mara mingi kupata Warani wote wanaweza kukuelewa na kuweza kufaitia haki ya wasichana venye hii kikundi yetu imeamua is a big problem, but we are doing our best kuhakikisha kwamba kila mmoja ameweza kuelewa kile tunapigania na wamejua umuhimu, sababu wakijua umuhimu na kutia kwamba hata hiyo support itakuwa rahisi, because if we call them they can come easily even without requiring any stand paid ama any amount of money being paid for them to waweze tetea haki. Tunafanya because we love our community, we love our girls. So tulipokuwa tunaanza, jamii kwanza inakuona kama wewe umepotoka. Alafu ya pili, wakati mwingine hata unapewa majina mabaya ya kukejeli. Ya tatu, jamii inakuona tu ya kwamba wewe ufai, wewe ni kama wewe si mwanaume na vitu kama hivyo. So kuna hiyo backlash ya community. Anafidia shonko gira imenyamali sabu. Kwa sababu watu wengi haipendi sisi. Ikimuona sisi anasema Cloud imekuja wala anapenda bahara wasichana ndi hawa. Hata hii ndio shida. Saa hii watu wengine ambao ikiona sisi anaogopa, na saa zingine watu wengine anatoroka na anakimbiza watu wao Tanzania kupeleka ya boda, na sisi anafuatilia. Basi anaenda kuungana na mabalozi ya Tanzania. Umatiki wana tu msichana hapa anatipikia hapa. Asemenganya ni hospitali anateleka. Fuatilia ujue ni shida gani ndio ugonjwa gani. The campaign against FGM in this country right now is beyond awareness creation. You have raised enough awareness. Even the recent, is it called KDHS? It indicated that awareness is at 95% plus. What we need now is commitment to end, commitment to abandon this practice. For us now to get this commitment,
resources have to go to grassroots organizations, to male champions, and a lot of resources for this matter, so that we go under the trees where culture is discussed, not in the conference rooms, not in the boardrooms, in the villages. We need to take this conversation under the trees, so that now we get the commitment and we now go to the final stage of abandonment, ending this practice. So go to grassroots organizations, give men money. Please. Ningependa kushukuru NGOs mingi ambayo imekuwa ikifanya hii maneno ya kuhamasisha watu na hii mambo ya gender based violence. Kwa mfano tumekuwa na AMREF kwa muda mrefu, tumekuwa pia na Ndoye, na wamekuwa wakitembea mtaani kutuelimisha. So neno langu la mwisho ni kushukuru jitihada zile ambazo zinaendelea katika kutetea mtoto wa kike, na nitoe tu ombi kwa wanarika wenzangu kuendelea na moyo huo wa kutetea wasichana pamoja na wavulana kwa usawa, na vile vile kutoa pia ombi na ushauri kwa mashirika ambazo ni za kijamii huku Kajiado na haswa Loitoktok. Tuendelee kushikana mikono, tushirikiane ili tuweze kutetea mtoto wa kike na kumaliza ndoa za mapema, ukeketaji wa wasichana pamoja na ndoa za lazima. Ningeomba sana warani kutoka sehemu zingine, na tukianza na hapa nyumbani kwetu, nitatuzi grow kama community if we don't respect our girls. Lazima tuhakikishe kwamba haki za watu tunalinda, mambo ambayo inawadhuru tunaacha, because ni sisi kama warani tunaweza zuia mambo yote. Because kama ni msichana kupata mimba ni sisi, kama ni msichana kwa mfano kuacha shule kwa sababu ya kuolewa mapema ni sisi, kama ni hiyo msichana kukeketwa kwa sababu ya hezi olewa na mrani ni sisi. So sisi tukua kitu kimoja na tuweze kushikilia imani ya kwamba lazima msichana asome, msichana pia asipate mimba ya mapema, msichana pia asikeketwe. Hii mambo inaweza isha kwa haraka. Nachukua na hesabu. Aiwa na hesabu. Amuna gena hii amore. Basa yoge sidai. Denga na yo. Nada hewa danga yare. Endo na enye ire endo wonikiyo. Nye ire robo niye kusoma. Kyo amuna gena arbayan le kijiji. Arbayan odi o gara barare arena janka. Ekutahara wasiana amunu.